Hello students, welcome back to Prime Time by CivicCentre IAS. Today we will be covering history current affairs in the week of 25th to 29th September 2025. So we have 4 topics in brief and the topic of importance is the legacy of Indian socialism. So coming to the topics, the first one is Dolmens of Kodaikanal, second Tripura Sundari, third Geoglyphs of Konkan Coast, fourth Ishwar Chandra Vidyasagar, and fifth, that is topic of importance, is the legacy of Indian socialism. Now let us start. So the first one is Dolmens of Kodaikanal. It was in news because the prehistoric megalithic dolems dating back to 5,000 years are rapidly disappearing due to negligence, urbanization and vegetation overgrowth. Now coming to the context, dolems is a type of megalithic structures where 3 or more upright stones are placed with a large horizontal capstone on it. And the main purpose of this is burial tombs. Now, what is megalithic? The word megalithic is derived from Greek word. It is derived from Greek word where mega means big. Mega means big and lithic. Lithic means stone. Okay. So it is a style of burial practice. And from this we found first iron object in Pitlihal and Hallu at Brahmagiri, which is in Karnataka. So megalithic structures belong to iron age. నార్త్ లో ఐరన్ ఏజ్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాటరీ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఐరన్ ఏజ్ ని అండ్ సౌత్ లో బరియల్ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెగాలిథిక్ కల్చర్ నౌ కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ మెగాలిథిక్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ menhir is nothing but a large upright stone is placed on the ground. Next, topical capestone. In topical capestone, 3 stones vertical గా ప్లేస్ చేస్తారు ట్రయాంగిల్ పొజిషన్ లో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ ఇన్వర్డ్ అండ్ దానిపైన ఒక కాన్వెక్స్ కేప్ స్టోన్ ని ప్లేస్ చేస్తారు ఇట్లా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డోలెం. ఇందాక చూసాం కదా 3 or more upright stones పైన ఒక లార్జ్ ఫ్లాట్ హారిజాంటల్ కేప్ స్టోన్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టోన్ సర్కిల్ పిట్ బరియల్. అ పిట్ ఈస్ డగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ టు ప్లేస్ డెడ్ బాడీస్ అండ్ దీని చుట్టూ సర్క్యులర్ ఫామ్ లో లార్జ్ రాక్స్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి స్టోన్ సర్కిల్ సిస్ట్ బరియల్. సిస్ట్ ఏంటంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టోన్ స్లాబ్స్ ఒక బాక్స్ షేప్ లో క్రియేట్ చేస్తారు డెడ్ బాడీని ప్లేస్ చేయడానికి అండ్ దీని చుట్టూ లార్జ్ స్టోన్స్ తో అరేంజ్ చేస్తారు సర్క్యులర్ ఫామ్ లో. ఓకే నెక్స్ట్ కేన్ స్టోన్ సర్కిల్. ఇన్ దిస్ లార్జ్ స్టోన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఏదైతే బరియల్ గ్రౌండ్ ఉంటుందో మధ్యలో దట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ అ మౌండ్ ఆఫ్ స్మాలర్ స్టోన్స్. ఓకే నెక్స్ట్ సార్కోఫాగస్ దట్ ఈస్ బోట్ యానిమల్ షేప్ లో అండ్ లెగ్స్ షేప్ లో ఇది క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ పిట్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లిథిక్ అపెండేజెస్. ఓకే సో దిస్ is about dolems of Kodaikanal. Next, coming to the next topic, that is Tripura Sundari. Recently our honorable prime minister inaugurated newly developed infrastructure at Tripura Sundari Temple, Udaipur, which is in Tripura. And it is developed under the Prasad scheme. This temple is also known as Matabari and it is one of the 51 Shakti Peethas in India. It is believed that right leg of goddess Sati fell during the Tandava dance by Shiva. So it is also the 523-year-old temple established in 1501 AD by Maharaja Dhanya Manikya. He is the prominent king of Tripura. Okay, now coming to the architectural significance, this design is inspired by Bengal huts. Rural villages లో బెంగాల్ లో హట్స్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఈ టెంపుల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ కుమ్రపిత్. ఇన్ దిస్ ద టెంపుల్ బేస్ ఈస్ షేప్ లైక్ అ హంప్ ఆఫ్ అ టార్టాయిస్. నెక్స్ట్ కళ్యాణ్ సాగర్ లేక్. ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు దిస్ టెంపుల్. ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తున్నారో దిస్ ఈస్ ద కళ్యాణ్ సాగర్ లేక్ అండ్ ఏవైతే టార్టాయిస్ ఉంటాయో ఈ లేక్ లో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సేక్రెడ్ అండ్ ఈ టెంపుల్ లో 2 idols ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈస్ గాడెస్ త్రిపుర సుందరి, ద మెయిన్ డేటీ విచ్ ఇస్ 5 feet tall అండ్ చోటోమా దట్ ఈస్ గాడెస్ చంది, స్మాలర్ ఐడల్ కూడా ఉంటారు దీంట్లో. సో కమింగ్ టు ద లెగసీ, ద నేమ్ త్రిపుర it is derived from the goddess Tripura Sundari and this temple is managed by the state appointed committee. Coming to the next topics, geoglyphs of Konkan Coast. Recently the prehistoric geoglyphs of Konkan Coast are presented for World Heritage Site nomination. So these geoglyphs may be dated back to 24,000 years.
And coming to the location, it is situated along the Konkan Coast. ఎక్కడైతే మహారాష్ట్ర గోవా ఉంటదో సో అక్కడ దిస్ ఈస్ ద కొన్కన్ కోస్ట్ ఇక్కడ మనకి దొరికాయి. సో కమింగ్ టు ద లొకేషన్, ఇట్ ఈస్ సిట్యుయేటెడ్ అలాంగ్ ద కొన్కన్ కోస్ట్ అంటే ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ when these geoglyphs of Konkan Coast is compared with global geoglyphs like Nazca lines, Atkama Gained and intaglios తో కంపేర్ చేసినప్పుడు Konkan లో ఉన్న geoglyphs are smaller but more intricate, and they are carved into hard laterite stone using stone and metal tools. Stone and metal tools ని యూజ్ చేస్తూ హార్డ్ laterite stone మీద carve చేశారు. And it dated back to 24,000 years, and possibly it is among the oldest rock art traditions in the world. So what is geoglyphs? Geoglyphs is a design that is drawn on the earth with the help of stones or metal tools. So it is a combination of two techniques. First is extractive geoglyphs and second is additive geoglyphs. Extractive geoglyphs are also known as negative, campo burido and intaglio. It involves scraping away the top layer of the stone. So ఈ టెక్నిక్ లో టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ని కార్వ్ చేస్తారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఆర్ మెటల్ టూల్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్ ఎడిటివ్ జియోగ్లిఫ్స్ using the stones it is gathered. And coming to the additive geoglyphs, it is also known as positive or rock alignments. In this technique, with the help of stones, and ఈ టెక్నిక్ లో స్టోన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక డిజైన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు యాజ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఓకే, కార్వ్ చేయరు, స్టోన్స్ తో కార్వ్ చేయరు, బట్ దే గ్యాదర్ ద మెటీరియల్స్ and piling them on the soil surface to create the design. Coming to the next topic, Ishwar Chandra Vidyasagar. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to that particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ తీస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Coming to the next topic, that is Ishwar Chandra Vidyasagar. On his birth anniversary, Ishwar Chandra Vidyasagar was remembered. So coming to the next topic, Ishwar Chandra Vidyasagar. On his birth anniversary, he was remembered as a scholar, reformer, pioneer who challenged orthodox and fought for women's dignity. Now coming to this context, he was born in Bengal, Barsinga ane village lo 26th September 1820 na puttaru into a Brahmin family. Aina asal peru Ishwar Chandra Bandyopadhyay, and later in 1839 he bestowed with the title Vidyasagar. Hindi lo Vidyasagar ante ocean of knowledge, and he received this title at the age of 21 for his mastery over Sanskrit and philosophy. Later in 1891, and 70 years unnappudu, he died on 29th July. Ishwara Chandra Vidyasagar is not only a social reformer, but also an educationalist. He studied Sanskrit grammar, literature, Vedanta, philosophy, astronomy at Sanskrit College in Karnataka. And he also privately studied English literature and philosophy and also became the principal of Sanskrit College. And he was also the first secretary of Bethune School. Now, coming to his social reforms, he advocated women's remarriage. He published tracts in 1855 proving that Smriti text did not prohibit widows' remarriage. He also petitioned government to legalize widow remarriage, and which is led to Hindus Widows Remarriage Act in 1856. He also criticized the child marriage and rejected Dharma Shastras. He campaigned Kulin Brahma polygamy, and he also wrote critics in 1870s arguing that polygamy is not sanctioned by scriptures. Coming to his literary works, Brono Parichay, it is an introduction to the letters. And next he published Bengali newspaper, that is Som Prakash, in 1858, and he also associated with journalist publications like Tatvabodhini Patrika and Sarba Subankari Patrika. And he also established Upakram Monika and Vyakaran Kaumudi. So this is about Ishwara Chandra Vidyasagar. Now coming to the topic of importance, that is the legacy of Indian socialism. Recently, Samajwadi Ekjutata Sammelan was held in Pune
to celebrate the 90 years of the socialist movements in India. Coming to the concept, Indian socialism aims for justice, equality, and welfare of the state. Our Indian socialism is a blend of Gandhism and Marxism, leaning heavily towards Gandhian socialism. And our legends like Jai Prakash Narayan, who is called as Loknayak, he is remembered as a Gandhian Sarvodaya. And Ram Manohar Lohia, Usha Mehta, Kamala Devi Chattopadhyay, they all wanted freedom and equality, but also justice for poor and backward communities. Now, what makes Indian socialism so special? It has given more importance on equality than on money, which included caste, gender, race, and nationality, and also sustainable development. Industries construct cheyadam matrame kakunda, it also should include well-being of humans. Next, Gandhian methods like non-violence, peaceful protest, etc. And cultural roots like Indian languages, symbols ni use cheyadam. Next, what did they fight for? Under British rule, against British rule, and against emergency, where many were jailed, and suspension of fundamental rights, and also against inequality. ఏదైతే caste based discrimination జరిగిందో దానికోసం they also fought. Next, against blind development. అంటే ఇందాక చూసాం కదా, not only constructing industries, but also it should promote the sustainable living. Past లో ఇండియన్ సోషలిజం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది. ఇట్ కనెక్టెడ్ freedom struggle with equality, fairness, and justice. But now the legacy is slowly disappearing. Today, youth hardly know the difference between socialist, Maoist, and communist. Anni leftist anukuntunnaru. But Indian socialism had paved the way for justice, equality, and inclusive development. Now let us move on to the previous year questions. The first one, it was appeared in 2023 UPSC CSE prelims. With reference to Indian history, Alexander Ria, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, and Walter Elliot are associated with. So, వీళ్ళందరూ archaeologists. So, option A is the right answer. That is archaeological excavations. Coming to the next question. It was appeared in 2021 prelims. With reference to 8th August 1942, in Indian history, which one of the following statements is correct? Given, the Quit India resolution was adopted by the AICC. Next, the Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. The Congress ministries resigned in 7 provinces. Cripps proposal and Indian Union with full dominion status once the Second World War was over. So from this, on 8th August 1942, All India Congress Committee passed a Quit India resolution which led to the Quit India movement. So from this, option A is the right answer. Coming to the next question. With reference to Chausat Yogini temple situated near Morena, consider the following statements. Given, it is a circular temple built during the reign of Kachapakada dynasty, which is right. As you can see in this picture, it was built in circular shape and it was built during the reign of Kachapakada dynasty, which is a Rajput dynasty which ruled northwest Madhya Pradesh in 10th to 12th century CE. Next, it is the only circular temple built in India? No. అదొక్కటే కాదు, వేరే circular temples కూడా ఉన్నాయి ఇండియాలో. Next, it was meant to promote the Vaishnava cult in the region, which is incorrect. So, it was meant to promote Shaivism, not Vaishnavism. Next, its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. So, old Parliament building edaithe undo, it is also in a circular shape. So, statement 4 is correct. So, from this 1 and 4, that is option C is the right answer. Coming to the next question, with reference to history of India, consider the following pairs. Given famous place and present state. Given Bilsa and present state Madhya Pradesh, which is correct. Bilsa is a ancient name of Vidisha, which is situated in Madhya Pradesh. Next, Dwarasamudra is a capital of Hoylasa Empire, which is in Karnataka, not Maharashtra. So, second pair is incorrect. Next, Girinagar, also known as Girnagar, is situated in Gujarat, which is correct. And Staneshwara is in Haryana, not in Uttar Pradesh. So, it is incorrect. So, from this, option A, that is pairs 1 and 3 are correct. Coming to the next question, Kalamkari painting refers to. In this, Kalam is nothing but pen and Kari
అంటే వర్క్. సో ఇట్ ఈస్ అ హ్యాండ్ ప్రింటెడ్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. సౌత్ ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ పెయింటింగ్ ఫేమస్‌గా మనం చూస్తాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో కమింగ్ టు ద మెయిన్స్ క్వెషన్, ఇట్ వాస్ అపియర్డ్ ఇన్ 2016. Discuss the role of women in the freedom struggle, especially during the Gandhian phase. సో ఈ క్వెషన్ ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ ఉమెన్స్ రోల్ ఏంటి గాంధీయన్ ఫేజ్ లో, ఎస్పెషల్లీ గాంధీయన్ ఫేజ్ అడిగారు కాబట్టి ఆ ఫేజ్ లో ఉమెన్స్ రోల్ ఏంటి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ కి. నెక్స్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఫార్మ్స్, అంటే క్విక్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. సో ఇలాంటి పార్టిసిపేషన్ ఫార్మ్స్ అండ్ ప్రామినెంట్ women leaders like Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, etc. And also you can conclude that CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.